Treat you, but they will notify immigration, who will then deport you. So some of the Kenyans who don't want to get deported don't go to hospital. Ndio unaona picha wasichana wetu. Ile shida ingine ni wasichana wetu wanapotezwa. Wanaambiwa wewe wacha na hii kazi, you are making 50,000 shillings a month, nitakuonyesha mtu hapa 1 2 3 shot mbili utameka 200,000. Utafanya hii, utafanya hii. When I met the Kenyans, and I met a lot of Kenyan girls. I met a lot of Kenyan girls, and they are very sick, and they are hurting, and they have children who you can tell are not really watoto wa watu wetu. And they told me they wish their government had told them before what to do and what not to do. They will not fall into those traps. But the people who are actually getting them into those traps are fellow Kenyans. They are not foreigners who are doing it. So when Our Excellency the President says the main problem we are facing in these countries ni sisi wa Kenya wenyewe, ni hivyo hivyo. I went to one of those nations, nikafika hapo nikaambiwa kuna Mkenya amefariki. I got very angry. A Kenyan amefariki. What happened to the Kenyan? I went fuming to the authorities. Nikakuta alikuwa anakunywa pombe ya Chang'Aa imepikwa na Wakenya wenzao in an Arab country that is illegal. So a lot of things had fallen through the cracks over the years that we as a government now are trying to correct, beginning with here at home and also overseas. But I can assure you that within the next 2 years, all these challenges we are facing will be no more, and we'll be able to protect the life and interest of each and every particular Kenyan. We'll be launching our website very soon, and we'll be announcing some of the measures that we are doing. We'll be placing in the website job links so that you can also see and tell your people how to get jobs. But we'll also be giving travel warnings, because we've had Kenyans who have been kidnapped. We still have Kenyans who are being held in different parts of the world. And we'll be able to tell you, don't go to this country, or if you go to this country, don't go to this region. Hata kama pesa namna gani, you are in danger, and all that. So in conclusion is to say that thank you very much for the questions that we received, and that when it comes to issues of global peace and connectivity, we as a country are now aligned to place Kenya into that anchor place, so that the rest of the world knows that when you come to Kenya, everything succeeds. But peace goes hand in hand, and respect goes hand in hand with economic development. And that's where we come in. Asante. I don't think there is any time for Q&A, unless with the permission of Deputy President. Three questions. I will let Madam Speaker moderate. Deputy. Microphones. Mheshimiwa Wanjala, do you have the mic? Thank you. Your Excellency, welcome. Welcome, and I also want to congratulate you for having become a Deputy President, because I predicted it. But you have never invited me in your office to have a cup of tea. Now,
Your Excellency Governor, now Minister, you have told us you have not been having a desk, you have not set up a team to negotiate for our people who go out there for employment. Can you just tell us how fast you will set up, because unemployment is our biggest problem in this country and it has become a security threat. And these people who are being taken, our girls who are being taken to those countries to work, why can't the government pay for them visas and some little money for upkeep as they go to look for those jobs, so that they are not confined on one job? Where they find they can change a job and get a better job, they can do it. And lastly, I hope what you have told us good things. I hope they are not the same things you said 10 years when you were in Machakos as a governor. We want things that are practical. Thank you, Waziri. Mimi naitwa Mheshimiwa Kiaraho, serving my that term. And Bwana Waziri, there is something you just pointed out. I think you pointed to us, one of your officers who will be assisting us in regard to the visa applications. Bwana Waziri, I would want you to clarify on an issue which I think is terribly wrong, especially when you come to the issuance of visas to Canada. We have situations, and I think I've heard of so many of those kind of cases, whereby we have people, our kids applying for visas. We have kids who are finishing school. You get a position, say in a university in Canada, and once you are given the point of reporting to those universities, we have situations whereby kids are taking even more than 1 year before you can get that visa. And I think this is a case which has been going on for some time. So I really want you to clarify exactly what is happening. Thank you. We have the last one. Asante sana Waziri. Mimi ni Mheshimiwa Zamzam Chimba Muhammad, Women Representative Mombasa County. Swali langu linakuja hivi Mheshimiwa. Tumeona, hata mimi nimefanya kazi Saudia miaka 6, kazi ya nyumbani. Yes, I'm here, kazi ya nyumbani. Na ningependa kwanza utueleze, wakati ule tulikuwa na Waziri Ukur Yatani, tuliweza kuitwa kwenye meza ya mzunguko tukatoa recommendations zetu ili tuwe na bilateral agreement ambayo itatuelezea mambo ya mshahara na kila kitu. Lakini hatukuona mwisho wake. Leo hii Indonesia ambao wengi hawajasoma wakiingia kufanya kazi wanalipwa pengine riali 2,000 na Mkenya analipwa 900 ama 1,000. Kwa nini iwe ni tuna tofauti ya mshahara wakati kazi ni sawa? Na ndio maana unaona wasichana wetu wanakimbia nyumbani wakienda kule nje kule ambako wanalipwa pesa nzuri. Umechukua hatua gani kuhakikisha kuwa Wakenya wanaongezwa mshahara? La pili, tuko na training centers ziko hapa Kenya. Lakini yale mafunzo yanayotolewa pale yatoshelezi yule anayekwenda kufanya kule kazi. Ningekuomba kama ongeza kuweka sheria kila ofisi ambayo watu wanatolewa kusafiri nje kuwa na mtu mmoja ambaye anazungumza Kiarabu. Manake kule hata ukafanya nini, hata kama anajua English kidogo ataongea tu kwa Kiarabu. Kwa hiyo ningeomba mtu mmoja wa ofisini wa kuzungumza Kiarabu. Na jambo lingine pale pia training center wao wanafunzwa lugha na wanafunzwa hasa practically zile na machine zile ambazo ziko kule. Manake ukienda kule utapata culture shock, utapata religion shock na utapata na mpaka ile climate. Kwa hiyo inawatatiza sana, waweze kuelezewa. Halafu la mwisho ningeomba uongee na serikali ya Saudi Arabia, wale wanaonyanyasa watoto wetu wachukuliwe hatua, na wale ambao wamekimbia kwenda kufanya kazi nje bila kibali wote wasiajiriwa waweze kuregeshwa nyumbani, ndio tupate clear, tujue huyu yuko pale na tuweza kumpata vizuri. Asante sana na karibu Mombasa. Shukran. Okay,
Okay, Honorable CS. Thank can you. continue. Excellency Deputy President, Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Njala, I think what we are doing is that we are doing country-to-country negotiation. What is happening is that each country allocates slots. When we went to South Korea, we found that they are allocating 100,000 jobs to foreigners. And Kenya is uko number 17. So tukifikiwa, tunapata kazi pengine 100 peke yake ama 200. So we are negotiating so that our ranking can come higher, but that is done country to country. That is why we have you here as holding these bilateral meetings, all these visitations to negotiate for Kenyans' ranking to come up higher. So that's what we're doing, country to country. It is not wide. The other thing is about, you asked about being take care procedures, not confined. And I'll combine it with this question of visas that was asked by Mheshimiwa Ramo about the issues of visas. After COVID, or during COVID, they stopped issuance of visas from the stations. For example, ulikuwa na apply visa Canada, embassy wanakuishu hapo, American wanakuishu, Australia wanakuishu. The services were taken back home. So the people issuing your visa in Nairobi are not in Nairobi. The decision is made by a person who has never come to Kenya, who is in Canberra, for example, with thousands of visa applications from all over the world. We have talked to Canada. I met the ambassador from Canada. He also met His Excellency the President, and they are trying to rectify. But the hands of the ambassadors here are a bit tied because the work is being done out of the country. So that is why now we are negotiating, and I'm going to go to Canada to sit down with the Canadian government so that they can return those services to Kenya, so that Kenyans can get their visas chap when they're here. And then it doesn't have to go back. But if you don't do anything about it, it just continues being status quo. And then, you know, Kenya is the one that, the centers in Kenya give visas for the region. So if you want a visa to go to the US, you're from Rwanda, Tanzania, Uganda, this region, you apply for it in Nairobi. The same with the Canadians, Australians. So the influx is very high and it's all sent there. Na nikimalizia basi, Mheshimiwa, umeongea kuhusu hali ya kazi na kuna zile bilateral labor agreements. Na niliongea nao tukakaa chini. Mheshimiwa Rais atakuwa anatembelea nchi hizo, tutakuwa na zile zinaitwa bilateral meetings ambazo zitaweza kunegotiate sasa bilateral labor agreement, watu wetu wapewe pesa nzuri. Utakuta ya kwamba mtu kutoka nchi nyingine, sitaki kutaja nchi hapa, mtu kutoka nchi nyingine anafanya kazi kwa hoteli kama waiter, analipwa pengine shilingi 100,000, na Mkenya ambaye anafanya kazi hiyo hiyo hata more qualified analipwa shilingi 20,000. Ni kwa sababu nchi hiyo ili negotiate mshahara wa wafanyikazi wao. Kwa hivyo sio tu kupata kazi, ila pia ni kunegotiate pia watu wetu wapate mshahara wa hali ya juu. Tumeona kule Saudi Arabia hivyo hivyo, tumeona kule Dubai, UAE hivyo vile, tumeona katika nchi za ngambo ya kwamba Mkenya anapata mshahara wa chini. Unakuta daktari Mkenya akienda kule ama pilot analipwa nusu ya mzungu ambaye ana hizo qualification kwa sababu ametoka Europa, nchi ambayo imenegotiate hivyo. Kwa hivyo hiyo ndio negotiation tutaka kufanya mwaka huu na huu mwingine miaka 2 hivi, tukistabilize ndio Wakenya waweze kupata kiao. Umeongea vizuri kuhusu hali ya training centers, tumechukua notes. Sifikiri kuna jambo lingine la kuongeza. Sawa kaka. Nilikuwa nimekaa chini over lunch time na chair wa diaspora na tukakubaliana ya kwamba tukipata idhini na ruhusa kutoka kwa speaker ni kwamba wakati mimi nasafiri kwenda nchi hizi kuongea kuhusu mambo ya diaspora nyingi, hata turuhusu pia tuandamane na viongozi kadhaa wa kutoka bunge, haswa kwa hivi committee ambazo ni relevant to the issues that we are discussing. Tuwa vizuri kwa sababu utakuwa hapo hapo, ukija kubadilisha sheria, ukija kufanya kazi ni kitu ambacho uko nacho hands-on. Na ni jambo ambalo tumeanza tayari, tumeshaongea na Mheshimiwa Speaker about how to do those modalities based on ability for us to be able to keep the costs down. Nimeshukuru sana na Mola awabariki. Thank you very much, Dr. Alfred Mutua, for that incisive presentation.
We appreciate, and I'm sure members will want to be meeting you at other